या देवी सर्वभूतेषु अभयरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. Offering my prayerful salutations at thy feet of the goddess Durga, who is indweller of every single particle, who is also the embodiment of abhaya. I bow before Mother Abhaya on this festive day of Vijayadashami. Abhaya's soul dears across the globe, I take this opportunity to offer my greetings and gratitude on this auspicious occasion of Vijayadashami. You are aware, Navarathri festival is celebrated across the globe since ages, signifying the victory over bad, and whatever good is prevailing in this country, it is only because of our prayers and service. So saying, I present myself on this day to brief you what's all happened in the last 9 days of Navarathri festival with Abhaya Foundation. Abhaya Home of Happiness, which was inaugurated, dedicated for the welfare of the elderly and young people of this society in the year 2013. Last 7-8 years, hundreds, thousands of people being served here with so much of love and care, without any expectation of whatsoever. My dear friends, for the first time in our history, we faced natural calamity at Abhaya Home of Happiness. Last 10 days, literally, we were all disconnected from the world outside because of heavy rainfall, unprecedented rains in the campus area. Check dam was damaged beyond repair. Approach road disconnected. Current poles washed out in the flood water. And even now, on this festival day, the situation is same. But with God's grace, we are all safe. Just see what's all happened. How much is the rain now? I would like to tell about the care which is sent by Goddess in the form of our child, Dr. Sailata, MBBS. And you know what? She got hurt while on duty at Apollo Government Medical College, and the college doctors and other departments suggested her to take rest, and she opted to come to Abhaya home in this crisis. It was a challenge for her to come all the way from Akola to Hyderabad, overnight journey with a leg was sprained leg, and you know what? She had only one thought: she should spend time with
Abhaya, Home of Happiness with elderly people, and of course with me. And she walked down for 3 kilometers to reach out to Abhaya, Home of Happiness. And it is in fact the will of God which had sent a doctor in her farm. ఆయాసము రోజుకి 2 సార్లు వస్తుందా? ఊరికే కూర్చొని వస్తుందా, పని చేస్తూ వస్తుందా? మరి కూర్చుంటే ఆయాసం వస్తుంది ఒక్కసారి. ఆయాసం, కడుపులో ఉబ్బరం, మోషన్ బాగా వస్తుందా, ఇంటికి బాగా వస్తుందా? వచ్చినా కూడా ఆయాసం వస్తుందా? బాత్రూమ్ దాకా అంటే ఈసారి నడుస్తుంది, గేట్ దాకా నడిస్తే వస్తుంది. మరి కాదు దాకా వస్తాడు. అంతపాటు నేను నడవాలంటే 2 సార్లు నడిచామంటే అవుతున్నాయి పని. నా పని నేను మోకాలు పని పడితే As usual, Abhaya initiated its seasonal project, which is an iconic service project in the name of Hunt the Winter. This time we targeted to reach out 10,000 most deserving people of this country. You know what? There are so many hundreds, thousands, lakhs of people are lying on the roads under the winter nights on the roads. We wanted to serve them, and this last 10 days during Navarathri, we have initiated the first phase wherein 4,000 blankets were transported to Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu, Orissa, Maharashtra. These 6 states are chosen for the first phase, and the blankets are delivered. While this is happening, unprecedented rains hit Telangana, Andhra, Karnataka. It was a real challenge for at least 40,000 families in Hyderabad alone. And we found one lady called Geeta Chandrasekharan in Facebook appealing for the help in terms of blankets, clothing, and necessary groceries and all. We were moved seeing this girl working for such Falaknama related areas in Hyderabad city. Immediately we just made her to understand what we can do, and thereby in the first phase of lending our hands of support, we have sent 300 blankets to Geeta Chandrasekharan, to her organization, Nirman organization. And this is yet another way of expressing our gratitude to hundreds of gods who are under crisis. We say salute to Geeta Chandrasekharan. This is the state of house in Falaknuma, in Arjubel colony. All the rooms have been filled with water, including the kitchen, since Tuesday. They've been living at the mercy of others who have been donating food and water. This is the kitchen. And there you see is a fridge. Help what you can. Hi, I'm Geeta from Nirman organization. Nirman has been working on its flood relief initiative, the Operation Sahaya, in the various flood affected areas of Hyderabad. We are actively working in areas of Falaknuma, Mushirabad, Balapur, Uppal, Chadarghat, Malakpet. But I personally have been going to Falaknuma, the Aljubel colony, and the need assessment survey we had done, and it tells us that what they have right now is not worth a second use, and they are in need of everything that will help them restore to normalcy.
and restore their houses to a near functional one. So we had appealed to our patrons, our well-wishers across, requesting for support in areas of clothing, blankets, groceries, sanitation items, and we are so pleased to have received an overwhelming response from the Abhaya Foundation. Abhaya Foundation has agreed to grant our brothers and sisters here in Hyderabad with 300 woolen blankets. Balchandar Garu, thank you so much for enabling this for us. As for us, we will ensure that these blankets will reach the neediest people, and this is like a timely help for our people. And we are also looking at a distribution of grocery items along with clothing and the blankets that Abhaya is extending to us. So we are looking at the distribution of these items around Dussehra. Once again, I'd like to give my heartfelt thank you, sir. It comes from the bottom of our heart, thanking you for this gesture of yours. Thank you. In Tamil Nadu, around 650 people, children, were identified in Kadaluru areas, and NDSO, National Development Service Organization, led by our dear JP, Prabhakar Garu, and trying to feed them every day with a meal for the last 30 days during Navarathri. We have initiated our hands of support, our service project in Tamil Nadu through these people, and we are serving 6 days meal, which is valuing about ₹1,00,000 for 650 people every day, and this is happening in Tamil Nadu. Our heartful thanks and regards to all the members of the Abhaya Foundation based in Hyderabad who provided us with lunch today. Mahatma Gandhi Evening School Student Karmangudi. Thank you. Welcome Mahatma Gandhi Tuition Center. We extended our heartfelt thanks and regards to all the members of the Abhaya Foundation based in Hyderabad who provided us with lunch today by V. Sathamangalam village students. NDSO சென்னையில் இருக்கக்கூடிய எண்ணங்களின் சங்கமம் அமைப்பின் மூலமாக நன்றிகளையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். கடந்த ஜூலை மாதம் 15ஆம் தேதி முதல் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ட்ரைபல் பீப்புள், இருளர் மக்கள், அவங்களுடைய குழந்தைகளுக்காக உணவு கொடுத்துட்டு இருக்கோம் தினசரி. ஏன்னா இப்போது பள்ளிகள் இல்லை, ஸ்கூல்ஸ் க்ளோஸ்டு. ஸோ பேரண்ட்ஸுக்கும் ஜாப் இல்லை. ஸோ அதனால அவங்களுக்கு உணவு வேணும்ன்றதுக்காக ஜூலை மாசத்திலிருந்து நம்ம உணவு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அக்டோபர் மாதம் 2ஆம் தேதி வரைக்கும் கொடுக்கணும்னு பிளான் பண்ணி கடந்த 2 மாதமா ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா உங்களை மாதிரி நிறைய நல்ல உள்ளங்கள் உதவி பண்ணதுனால அந்த தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருக்கு. மேலும் எங்களுக்கு இன்னும் அடுத்த ஒரு 2 வாரங்களுக்கு உணவு கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு. அந்த உணவுக்கான தேவைகளை அபயா பவுண்டேஷன் மூலமாக கொடுத்து உதவும்படி மிகவும் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். வணக்கம், நன்றி. And we're also trying to serve the young minds through NDSO in 3 locations of Tamil Nadu, wherein
we are trying to pay salaries to the people and who are taking care of young children, poor children for their tuition, everyday tuition. This is yet another update we received during this October 2020 from Kerala, wherein we have constructed few houses for those whose houses are collapsed in the 2019 floods at Alipi. Now look at these flooded houses as against the flood resistant house which is being built, which was built by Abhaya Foundation. It is just posted by our volunteer from Kerala, Sajan. ഇവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കം എല്ലാവർക്കും കയറിയിട്ട് എല്ലാവരും ഓരോ വീടുകളിലും ക്യാമ്പിലും ഒക്കെ പോയി. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് പോകേണ്ട ഒരു അവസരം ഉണ്ടായില്ല. ഞങ്ങളുടെ വീട് നല്ല പൊക്കത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അഭയ ഫൗണ്ടേഷൻ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. You are aware, Telangana government initiated, distributing Bathukama sarees to all the people, identified people of Telangana. Many people are saying our weavers are being now safe because of this initiation. But we received a call from weavers community at Bhudan Pochampally, which is outskirts of the city in Nalgonda district, where Bhabai started initiated Bhudan Ujjama, movement of land donation long back. That is why it is called as Bhudan Pochampally. And about 100 people connected to Abhaya Foundation appealing us that we should give them some sustenance, groceries and medicines because of this corona. We never say no. For last 1 month we were trying to bring in some resource and with thanks to Avignon company with whose CSR funding we could now serve these about 80 families, deserving families of Bhudan Pochampally, and their gratitude is really heartening to know. And we say they are not expressing, they are not supposed to say gratitude to us. In fact, we should bow our heads that they are the real forms of gods. During Navarathri festival, we served them, 80 families at Bhudan Pochampally. నా పేరు సీతామురళి, మాది భూదాన్ కొచ్చిపల్లి గ్రామము. నేను ఎంఏ బీఈడి కంప్లీట్ చేశాను. నేను కూడా మొగ్గ మీద చీరలు తయారు చేస్తాను. ఇక్కడ ఉన్నతను కూడా వ్యక్తి కూడా మొగ్గ మీద చీరలు తయారు చేస్తాడు. మా పోచంపల్లి గ్రామంలో దాదాపు 3000 మంది చేనేత కార్మికులు చేనేత పరిశ్రమ మీద ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తున్నారు. గతంలో కూడా చేనేత పరిశ్రమ అంతంత మాత్రమే ఉండేది. అందులో ఈ కరోనా రావడం వలన మూలిగే నక్క మీద తాటిపండు పడ్డట్టు ఈ యొక్క 6 నెలల సంధి కూడా ఈ యొక్క చేనేత యొక్క సంబంధించిన పనులు మొత్తం కూడా బంద్ అయిపోయినాయి. మరి 6 నెలల కాలంలో కూడా కార్మికులు చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు. పూట గడవడానికి కూడా చాలా కష్టంగా ఉంది. కనీసం రోజులో 2 పూటలు తినేవారు వీరు ఒక పూట కూడా తినలేకపోయారు. ఒక పూట పస్తులుండి కుటుంబాన్ని కూడా పెట్టుకొస్తున్నారు. మరి వీరిని ఆదుకోవడానికి నేను దాదాపు ఒక 10-15 ఫౌండేషన్లను కూడా సంప్రదించాను. వారందరితో కూడా మా యొక్క గ్రామం యొక్క కార్మికుల యొక్క పరిస్థితిని కూడా వివరించాను. అందులో అభయ ఫౌండేషన్ హైదరాబాద్ వారు ముందుకు వచ్చి దాదాపు 80 కుటుంబాలకు బియ్యంతో పాటు పప్పు, చక్కెర, పిండి, నూనె,
కారము, పసుపు తదితర వస్తువులు, నిత్యావసర వస్తువులు కూడా అందించి వారు మానవతా దృక్పథాన్ని చాటుకున్నారు. మరి వీరికి కనీసం ఒక పూటనైనా తినడానికి కూడా ఆ యొక్క వస్తువులు ఉపయోగపడతాయి. మరి ఇప్పుడు పరిస్థితి వీరికి ఒక పూట గడుస్తున్నా కూడా రాబో భవిష్యత్తులో కూడా వీరికి పూట గడవడానికి కూడా కష్టంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే వీరు తయారు చేసినటువంటి చీరలు కూడా ప్రస్తుతము మార్కెట్లో గిరాకీ లేక వీరికి కూలి కూడా చీరలకు తక్కువగా వస్తుంది. వీరికి డబ్బులు కూడా సరిగ్గా రావడం లేదు. మరి వీరిని భవిష్యత్తులో కూడా వీరిని ఆదుకోవాలి. కొన్ని ఇబ్బందుల వల్ల మాకు చేనేత చాలా ఇబ్బందులు పడే దానివల్ల అభయ ఫౌండేషన్ హైదరాబాదు శ్రీకృష్ణ సారు మా యొక్క బాధలు గుర్తించి చేనేత కార్మికులకు నిత్యావసర వస్తువులు అందించినందుకు ధన్యవాదాలు. During this Navarathri festival, we had an opportunity to partner with the Telangana Police, She Teams and Child Women Welfare Department, which is led by our dear Srimati Swati Lakra IPS and our dear Srimati Badugula Sumati IPS. We had a memorandum of understanding executed between us, Abhaya Foundation and Bharosa. Bharosa is basically meant for taking care of the women whose lives are under crisis, and Bharosa is now supported by Abhaya, and we are there with paying our support, lending our support to the accountant in Bharosa to start with, and with the CSR support, the CSR funding, would like to lend our more support for Bharosa initiatives of Telangana Police. In Andhra Pradesh, there is one organization called Niswartha NGO in Uravakonda, Anantapur district, where Venkat, Srinivas and others, who are all teachers by profession, are formed an organization called Niswartha, means selflessness. And you know what? They are trying to do their bit to the students community for a long time, but because of this corona, they started searching for new ways to reach out the most deserving people. They understood the fate of private school teachers who lost their jobs, who lost their work, who lost their salaries, who lost their sustenance, all small people, small families. They tried to reach out about 40 deserving people in and around Uravakonda, and they have shared the message seeking the support. We immediately understood how honestly they are working, and they felt for 40-50 people, we added 100 more number of people. About 150 to 200 more deserving families are being served on this Vijayadashmi day in Uravakonda through Niswartha organization. We take this opportunity to bow before them on the eve of Vijayadashmi. నిస్వార్థ నవతర సామాజిక స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ ఉరవకొండ వారి ఆధ్వర్యంలో గత 8 నెలలుగా కరోనా విపత్కర సమయంలో పాఠశాలలు లేక జీతాలు అందక ఎన్నో కుటుంబాలు అల్లాడుతున్న ఇబ్బందులు పాలవుతున్నటువంటి ప్రైవేట్ ఉపాధ్యాయుల కోసం నిస్వార్థ స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ కంకణం కట్టుకుని ముందుకు వెళ్తుంది. 2 నెలల క్రితం వాళ్ళకు దాదాపు ఒక 40 మందికి ఒక్కొక్కరికి 1000 రూపాయల చొప్పున ఆర్థిక సహాయం అందించడం జరిగింది. అంతేకాకుండా వారి కోసం ఈ నెల కూడా ఒక ప్రోగ్రాం చేయబోతున్నాం. మరి ఈసారి నిస్వార్థే కాకుండా సమాజంలో ఉన్నటువంటి తల్లిదండ్రులు, ఉద్యోగస్తులు, స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థల యొక్క సహకారం కూడా తీసుకుందామని మెసేజ్లు తయారు చేసి మేము రిలీజ్ చేశాం. మరి ఇప్పటి వరకు కేవలం ఒక 40,000 మాత్రమే మాకు విరాళాలు వచ్చాయి. సో ఈ 40,000 విరాళాలతో అందరికీ చేయలేకపోతున్నాం. ఈ సందర్భంలో మెసేజ్ను చూసినటువంటి అభయ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకులు గౌనీలు శ్రీ సుంకు బాలచంద్ర గారు ఫోన్ చేసి మొత్తం 150 మందికి ఎంత అవుతుందో ఒకసారి ఎస్టిమేషన్ ఏమన్నారు. ఇప్పటివరకు దాదాపు 45 లక్షల విలువ చేసే కరోనా బాధితులకు సహాయం చేస్తూనే ఉంది, చేస్తూ ఉంటుంది. అలాంటి భావాలు కలిగినటువంటి నిస్వార్థను
వాళ్ళు ఎన్నుకొని ఈరోజు సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి భవిష్యత్తులో నిస్వార్థతో అభయ సమైక్యమై కలిసి పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఇప్పుడు మేము చేస్తున్న ఈ ప్రోగ్రాం పేరు నిస్వార్థ అభయ కలశం అని నామకరణం చేయడం జరిగింది. మరి ఈ కార్యక్రమానికి మీరు మొట్టమొదట కావడం ఆనందంగా ఉంది. దీని తర్వాత అభయ ఫౌండేషన్ వారు మాకు మరొక హామీ ఇచ్చారు. రాబోయే కాలం చలికాలం చాలామంది పేదలకు కప్పుకోవడానికి దుప్పట్లు కూడా ఉండవు. కాబట్టి దుప్పట్లు మొత్తం భారతదేశం అంతా పంచిపోతున్నారు. అందులో ఉరవకొండ కూడా వారు పంపబోతున్నారు. మరి మీ ఏరియాలో కానీ మీ గ్రామాల్లో కానీ పేదవారు ఎవరైనా ఉంటే మా దృష్టికి తీసుకొస్తే మీ చేతుల మీదుగా వాటిని దుప్పట్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది రాబోయే 3 నెలలు. సో మీరు కూడా ఇందులో మమేకం కావాలని, నిస్వార్థలో భవిష్యత్తులో జరిగిపోయే సేవా కార్యక్రమాలు కూడా మీరు పాల్గొంటే ఇంకా మనం కలిసి పనిచేద్దాం, మన సమాజాన్ని మనమే తయారు చేసుకుందాం. ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక్కొక్కటిలో దాదాపు 1000 రూపాయలు విలువ చేసే నిత్యావసర సరుకులతో పాటుగా 4 మాస్కులు, 1 శానిటైజర్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అందులో ఒక 5 కేజీలు రైసు, 1 కేజీ బ్యాళ్ళు, 1 కేజీ బెల్లం, 1 కేజీ రాగులు, 1 కేజీ గోధుమలు, మరి సోపులు, మరి ఇవన్నీ కూడా దాదాపుగా 1000 రూపాయలు విలువ చేసే నిత్యావసర సరుకులను నిస్వార్థ మరియు అభయ ఫౌండేషన్ సంయుక్తంగా 150 మందికి ఈరోజు ఇచ్చే కార్యక్రమం పెట్టాం. We also found a reason to share our thoughts pertaining to various Devi Kshetras in the country. For last 9 days, I myself took initiative from Abhaya Home of Happiness, sharing my beautiful, wonderful, divine experiences with people around, explaining the significance, speciality, and the stories behind goddess places in the country. Dear friends, dear donors, dear professionals, dear volunteers, dear Abhaya soul dears, for Navarathri, it may be a festival for many, but for hundreds and thousands around the society, because of winter, because of corona, because of unprecedented rains, made so much of crisis to many. I request each one of you to be considerate, to be kind, to be generous, and lend your hands of support for Abhaya and its initiatives. In the name of Mother Lakshmi Parvati Saraswati. So saying, I say Om Shanti Shanti Shanti.